that you are you are in the habit of abusing and maligning the court, and therefore contempt proceedings has to be initiated against you. Therefore, the learned single bench, by order dated 23rd February 2024, has released the matter to be placed before the Chief Justice, and accordingly, matter is now listed. Now you have to show cause or explain why contempt should not be initiated, because according to the learned bench, this challenge accept. My lord, please kindly see. bench, This challenge accept. My lord, please kindly see why Honorable Justice Shubhra Ghosh order mentionless. তার ঘরে তো আমি মামলা করেছিলাম, তিনি তো মামলা শুনেছিলেন, বলেছিলেন এটা এক্সটেন্সিভলি শোনার ব্যাপার আছে, সেই অর্ডারটা মেনশনলেস কেন? all right. মাই লর্ড, সেকেন্ড পয়েন্ট, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট